Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in this video we are going to learn everything related to micrometer screw gauge, right? So we'll see every part of the micrometer screw gauge, we'll see the principle, formula, observations, observation table, we'll take the trials, we'll make the calculations and we'll write the result. So everything related to the experiment of micrometer screw gauge we are going to see in this video, especially about the scale readings as well as zero error. Okay, dear students, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the video, share the channel with your friends, right? And in this channel, you will find number of videos which are helpful for the preparation, which will surely boost your preparation for NEET KCET board exams as well as your practical examinations. So please go through the channel once, see all the playlists and you will find number of useful videos for you, right? Okay, and please don't forget to hit the subscribe button. Please share the video and subscribe the channel with your friends as well, right? Thank you so much. We'll continue the video then. So we'll see everything related to micrometer screw gauge in this practical. See, the parts of the micrometer screw gauge are like this. Micrometer screw gauge parts labeled diagram. So without label, the diagram will carry no marks. So you should remember this. You should draw a diagram with label. Labeled diagram will carry the marks. See, the parts of micrometer screw gauge are like this. Anvil and which is also called a stud, spindle, sleeve, thimble, ratchet and frame. Right? These are the parts of the micrometer screw gauge. So note anvil, this is the anvil athwa stud anta karibodu. This is sleeve, this is spindle, this is sleeve and this is thimble, ratchet as well as U-frame. Right? So these are the parts of micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge illa scales there are two scales here, right? There are two scales. You can observe one scale here. Illa nimagu one scale kanistadri, right? 0, 5, 10 anta bardadadu, right? This is called pitch scale. Idukku pitch scale anta karitare. It is called pitch scale. And the rotating scale which you can observe here. Idu namagu rotating scale adala, this one. This rotating scale is called head scale. Idukku circular scale athwa head scale anta karitare. Right? Okay, so these are the main scales which are going to refer. These scales can refer ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, right? So ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. This is pitch scale and this is head scale ಅಥವಾ circular scale ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. Correct? Okay, that's all about the parts of the micrometer screw gauge. Now we'll see the chart which we are going to follow in the practical of micrometer screw gauge. Okay? Okay. So now you can observe this is the chart which we are going to follow screw gauge practical for the screw gauge practical. Igil nodri ee chart ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ aim ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You should not write aim there. Aim ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, apparatus ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. You should not write aim, apparatus as well as procedure. There is no need of writing procedure also, right? So what all you have to write in the exam? First you have to write the principle and then you have to write the formula and then you have to write the observations, observation table, you have to draw the diagram, right? And you have to make the calculations. All calculations detail ಆಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲ, right? And finally you have to write the results. Okay, so aim, apparatus, procedure, these are not necessary to write in the examinations. Okay, ಈಗ next note ರೀ. ಈಗ see what is the principle of screw gauge? The principle of screw gauge is the linear distance moved by the screw is directly proportional to the amount of rotation given to the screw head. Linear distance ಅಂತಂದ್ರೆ horizontal distance ರೀ. So how much horizontally it will move, how much horizontal distance it will move, that is directly proportional to the amount of rotations given to the screw head. Andre idar artha ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ suppose see if I hold it like this, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ you can observe the zeroth line of head scale is coinciding with the reference line. ಇದಕ್ಕೆ reference line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called reference line of the pitch scale, right? So ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ 10 ಅದ. ಸೊ 10 ದ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, 10 ದ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾವೀಗ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ 10th ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ 10th ಲೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್, ಈಗ ಈ 0 ಏನದಲ್ಲ, ಈ 0 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ okay, now one rotation has completed, right? So one rotation mugita. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 5 ಅದ, 6, 7, 8, 9, 9th ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ 8th ಲೈನ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 8th ಲೈನ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 7th ಲೈನ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 6th line, like this.
So how many rotations you give, that much horizontally it will move. So ನೀವು ಒಂದು rotation ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ horizontally left side ಒಂದು division ಅದು move ಆಯ್ತು. That's why what does the principle states? Principle states that linear distance moved by the screw is directly proportional to the rotation. ಎಷ್ಟು rotations ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು horizontally ಅದು move ಆಗ್ತದ್ರಿ. Okay, that is all about the principle. Next we'll go for the formula. See, formula ಒಳಗೆ first formula ನಿಮಗದ pitch. ಪಿಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ, ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್. ಆ ಎರಡು ಏನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್. ಸೊ ಆ ಪಿಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರ್ತದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ರೂ, ರೈಟ್? ಆ ಸ್ಕ್ರೂದ ಪಿಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೂದ ಪಿಚ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ? ಸಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ divided by number of complete rotations on the screw head. Distance moved on the pitch scale divided by number of complete rotations, right? This is the formula of pitch. So ಈ pitch ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು observations ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now we'll just go on seeing the formulas. So this is pitch, LC, pitch divided by lane pitch calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ pitch divided by total number of head scale divisions. Total reading, see, TR means total reading. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. TR is equal to PSR plus HSR into LC. So TR means total reading, PSR ಅಂತಂದ್ರೆ pitch scale reading, HSR means head scale reading, right? Which is pitch scale and which is head scale? This is the pitch scale and this is the head scale, right? Okay, LC means it is least count. So these are the formulas we are going to use in this practical. Okay, next we'll see some observations of this practical now. See, ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಝೀರೋ ಎರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎರರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಚಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್, ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ರಾಚೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ದರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎನಫ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಅದು ಕುಂತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, right? That much is enough. Okay, now you can observe here, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, here is the reference line. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ reference line ಅದ, correct? Where is the zero of the head scale? Zero of the head scale is here, right? Okay, so ನಾವು mainly ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ reference line ರೀ, ಮತ್ತು this zero of the head scale. This is what we have to observe here, right? So before that, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I will show it on the paper. Okay, we'll see it in the paper first and then we'll go for the device. Okay, now let us see about the zero error. We'll understand about the zero error and then we'll go for the device. See, there are three types of zero errors. One is zero, is actually zero error illa anta artha. Two types anta artha. One is positive zero error, another one is negative zero error. See, first you should observe on this. You should see this. See, this is the horizontal line of the pitch scale. Pitch scale is horizontal line. Pitch scale is horizontal line ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು horizontal line ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, this is the horizontal line, right? ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ, it is here. So this is the circular scale ಅಥವಾ head scale. See, here in this diagram, the zeroth division, zero line ಏನದಲ್ಲ, head scale is zero line, circular scale is zero line ಏನದ, that zeroth line of the head scale or circular scale is exactly coinciding with the pitch scale reference line. Pitch scale the horizontal reference line ಏನದ ಅದರ ಜೊತೆ exactly coincide ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು? when the anvil and spindle are in contact. ಈ ತರ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ತರ ಟಚ್ ಆಗಿ ರಾಚೆಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಆಗುವಂಗ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಇದು ಎರಡು ಟಚ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇವೆರಡು ಟಚ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, and then we have to see it, right? So ಇವೆರಡು anvil and spindle when they are in contact firmly, after that we have to make these observations. ಈ observations ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so when the anvil and spindle are in contact with each other,
firmly. At that time, observe if the zeroth division of the head scale is coinciding with the reference line of the pitch scale. Pitch scale the reference line ಜೊತೆಗೆ zeroth division of head scale coincide ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರೆ then how much is the zero error? Zero error is zero ಅಂತ ಅರ್ಥ. There is no zero error ಅನ್ನೋದಿದೆ. There is no zero error ಅಂತ ಅರ್ಥ. Correct? Okay, next ನೋಡ್ರಿ. If the zeroth division of the head scale is above the reference line, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ reference line ಅದ ರೀ. Pitch scale reference line ಇಲ್ಲದ. ನಮಗೆ zeroth division of the head scale ಇಲ್ಲದ. Correct? It is above the what reference line. How many divisions above it is? ಎಷ್ಟು divisions ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ? See, ಇದು ನಮಗೆ 95 ಅಂತ ಲೈನ್ ಅದ ರೀ. ಇದು 1 2 3 4 5. So 5 divisions ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. Zeroth line is 5 divisions above. See how? So ಇದು ನಮಗೆ 1 ಅದ ರೀ. ಇದು 2 3 4 and 5. Fifth division ನಮಗೆ 0 ಅದ, and it is above the reference line. So if the 0 is above the reference line, then that zero error is said to be negative. ಅದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ? 5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟು LC ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Zero error means I can take it as -5 into LC. -5 into LC. Correct? Okay. So this is how we have to take the negative zero error. So if the zero of head scale is above the reference line, it is negative zero error. If the zero of head scale is below the reference line, then it is positive zero error. Here you can observe. It is below the reference line. So how many lines below it is? Just lines ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 1 2 3 4 5. 5 divisions below the reference line it is present. So it is said to be positive zero error. Positive zero error. ಎಷ್ಟು divisions ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ? +5 divisions ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ into LC. Correct? So like this we have to write it. So zero error ನಮಗೆ 0 ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ, negative ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ, positive ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ. This much we got to know. Correct? Okay. So next we'll go for the observations then. See, observations ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. First we'll calculate the pitch, and then we'll calculate least count, and then we'll go for the zero error. Right? Okay. So we'll go for the observations now. See, first let us go for zero error. First zero error find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, and then we'll go for pitch to ಆಮೇಲೆ least count ನಾವು calculate ಮಾಡೋಣ. So zero error ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, first what I have told you, to see the zero error, first what you have to do, ಈ anvil ಮತ್ತು spindle ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, anvil and spindle. So what you do, you go on rotating the head scale until the anvil and spindle come in contact. Okay, touch ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ratchet ಅನ್ನು rotate ಮಾಡ್ರಿ, just one side sound ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗಲ್ಲಿ. See, you can listen the sound now. Yes, that's how it is. Okay, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ now they both are in contact with each other firmly. Okay, see, now you have to observe the zeroth division of the head scale. Head scale the zeroth division ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, whether it is above the reference line or below the reference line, so that we can decide whether it is negative zero error or positive zero error. Okay, so just see here, you can check it clearly. ಈಗ ನಮಗಲ್ಲಿ horizontal reference line ಎಲ್ಲದರಿ? Where is the horizontal reference line? Here is the horizontal reference line. Where is the zero of the head scale? Zero of the head scale is here, right? So it is above the reference line. Reference line ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರಿ. Reference line ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ negative zero error positive zero error? It is negative zero error. So how many divisions above the reference line it is? That you have to check here. So ಇಲ್ಲಿ just check ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು lines ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Right? You can observe it here. So I will just show you a little bit more clearly. Okay, let me show you a bit clearly about that. Okay, so now it is clear. Yeah. See, so just you will check madri. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, it is 90. See, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು 90 ಅದರಿ. So 90th division is not coinciding with horizontal line, reference line. 91 ಏನದ, 91 is coinciding with the zero reference line of the pitch scale. So you can just observe it there. See, 90th division ನಮಗಲ್ಲಿ coincide ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. 91 division number 91 is coinciding. See, divisions ಹೆಂಗದಾವ, ಇದು 80 ಅದ, ಇದು 90 ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಇದು 80, ಇದು 85, ಇದು 90, ಇದು 95 ಈ ತರ. So 90 the next line ಏನದ, ಅದು 91 ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, so like this you have to observe. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ clear ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, we can clearly know now which line is coinciding with this reference line, 91.
ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 90 ದಿಂದ 0 ವರೆಗೂ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. From 90 to 0 there will be 10 divisions, right? So 9 divisions above the reference line it is present. 9 divisions above the reference line. In between every two numbers there will be 10 divisions. 80 plus 10 90, 90 plus 10 100. ಇದು 100th division ಅಂದಂಗ್ರಿ 0 ದಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 91st ಲೈನ್ ಕಿದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 divisions above the reference line. Reference line ಮೇಲ್ಗಡೆ 9 divisions ಅದ ರೀ. Then how much is the zero error? -9. Correct? You can observe it once more. -9. Correct? Okay, let us note it down then. Okay, let us note it down. So zero error we will note it down now. Okay, so zero error is I will write it here -9, and then we'll multiply with the LC later. Correct? Okay, next we'll go for calculation of pitch. See, what is the formula of pitch? Pitch is distance moved on the pitch scale divided by number of complete rotations given to the screw head. Okay, distance moved on the pitch scale and number of divisions rotated. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಂಗ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ 10th division ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. See, here it is 10, you can see it, this, sorry, okay, here it is 10, you can see it. Let me keep the head scale exactly on the 10th division. ಆ 10th line ಮೇಲೆ 10th division ಮೇಲೆ ನಾ ಈಗ head scale ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. So 10th line is exactly on the border of on the edge of the head scale, right? You can observe it here. See, ಈಗ ನಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the 0th division of pitch head scale is coinciding with the reference line of the pitch scale. So ಇದು ನಮಗೆ reference line of the pitch scale ಅದೇ. Reference line of the pitch scale ಜೊತೆಗೆ 0th division of the head scale ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, coincide ಆಗತ್ತದ್ರಿ, right? So ಈ head scale ನೀವು rotate ಮಾಡಿದಾಗ when this 0 goes like this and comes back to this position, we can say one rotation is completed. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು rotation ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 10th division ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ pitch scale ಮೇಲೆ the head scale is on 10th division. pitch scale ರೀಡಿಂಗ್ ಏನದ ಈಗ 10 ಅದ ರೀ. 10ನೇ division ಮೇಲೆ 10ನೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ head scale ಅದ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು rotation ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು rotation ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. See, right? The 0 has come to the reference line now. So ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೆ? Where it has come now? See, this is 5, 6, 7, 8, 9. On 9th line it has come. ಒಂದು rotation ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ದಿಂದ 9ಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. We'll make one more rotation. 0 ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು rotation ಮುಗಿತು ಅಂದಂಗ್ರಿ. Now on which line it is? 5, 6, 7, 8. 8th line it is. So like this, ಈಗ ಎಷ್ಟು rotations ಆದವು ರೀ? 2 rotations have completed. So this is the third rotation, fourth rotation, fifth rotation, right? So this is the fifth rotation. So 5 rotations have completed. 5 rotations complete ಆಗಿದಾವೆ. Now what is the pitch scale reading or where the head scale is present now? It is on the fifth line ಮೇಲೆ ಅದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? Where it was earlier, it was on 10th line. Now it is at 5th line. So how many divisions it has moved? It has moved from 10 to 5. 5 divisions it has moved. How many rotations we have given? 5 rotations we have given. So the formula is distance moved on the pitch scale. So distance moved on the pitch scale is 5 divisions. It has moved 5 divisions on the pitch scale. Okay, divided by how many number of complete rotations given to the screw head? 5 rotations we have given. So 5 divided by 5, it is 1, right? So how much is the pitch now? Pitch is 1 mm. So pitch scale reading ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು mm ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರೆ. mm ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದು 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, like this it is, right? It is taken in mm. ಯಾವುದು pitch scale reading mm ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 20th division, 30th division, 80th division, right? Number of division we have to take. It has no unit. ಯೂನಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೂ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೂ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. Okay, so we calculated the pitch. Next, total number of divisions on the head scale. So head scale ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು number of divisions ಅದಾವ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು how many number of divisions on the head scale. So this is the head scale. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಅದ ರೀ. This is 0. 0 the next ಏನದ 10.
ಅಂದ್ರೆ 0 ದಿಂದ 10 ವರೆಗೂ 10 ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to 10 there will be 10 lines. So ಇದು 0, ಇದು 5, ಇದು 10, ರೈಟ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ there will be 10 divisions. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್. So there are 10 divisions. So 0 to 10 divisions, 20 divisions, 30 divisions, 40 divisions, 50, 60, 70, 80, 90. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 90 ಐತೆ. 90 ದಿಂದ 0 ವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ 10 divisions ಇರ್ತಾವೆ. ಅಗೇನ್ 10 divisions will be there from 90 to 0. So it contributes 100 divisions totally. So 0 to 90, 90 plus 10, 100. So total number of divisions on the head scale is 100, right? So I will write it here. Total number of division on the head scale is 100. 100 divisions ನಮಗೆ head scale ಮೇಲೆ ಅದಾವ. Correct? Okay, least count. Now you calculate the least count. What is the formula of least count? Least count is pitch divided by total number of divisions. How much is the pitch? Pitch is 1 divided by total number of head scale divisions. Total number of head scale divisions is 100. So how much I will get? I will get it as 0.01. Correct? So I will get it as 0.01 mm. So 0.01 mm is the LC. Correct? Okay. So we got to know how much is the LC. LC is 0.01. Now you calculate the zero error. See, zero error is minus 9 into LC. So minus 9 into LC. So LC is 0.01. So how much will be the zero error then? Zero error will be minus 0.09 mm. So this much will be the zero error, minus 0.09, right? So that's all about the observations. Next, we'll go for the trials as well as noting down the scale readings. Okay. Okay. See, now in this practical, there are totally 3 aims here. We are going to perform the first aim, right? To measure a diameter of a given wire. Wire the diameter ನಾವು find ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ thickness of the given sheet ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. To determine volume of an irregular lamina using screw gauge, right? In this video we are going to perform this first one, to measure the diameter of a given wire, right? ಆಮೇಲೆ ಇವೇನದಾವಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ ಜಾಗದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go to the observation table now. See, the observation table is like this. So this is the observation table. What we are going to measure, what is the object given? Object is wire. What we are going to measure about the wire? Diameter. Now diameter measure ಮಾಡೋದು, right? So ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು wire ಅದ. So this is the wire. We are going to measure the diameter of this wire. ಈ wire diameter ನಾವು measure ಮಾಡೋದು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇದರದ diameter ನಾವು measure ಮಾಡೋದು. We cannot measure the diameter of this wire by using the regular scale which we use, correct? So that's why by using screw gauge we'll use this diameter. ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್? ಸಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೌಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಸಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ. 0, ಇದು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ, ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So the minimum possible distance which you can measure using regular scale is 1 millimeter. That is the least count of the regular scale. ಈಗ ನಮಗೆ least count of screw gauge ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? 0.01 mm. It means the least count of zero error is less than zero error of the regular scale. That's why 0.01 mm cannot be measured by the regular scale. Hence we use the screw gauge, right? So you more precise ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು. ಸಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್. 3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. 3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ PSR, ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ mm, ರೈಟ್? ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ HSR, ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ PSR ಪ್ಲಸ್ HSR into LC, right? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀತೀನಿ total reading TR. So total reading TR is equal to PSR plus HSR head scale reading into LC. So this is the formula.
This is the formula, right? So these two things we have to observe here. PSR and HSR we have to observe in the device and we have to note down. So first we'll understand a trial hokinta munche. Now let us understand about how to take the PSR value as well as HSR value. One of the most important step in this practical. So first let us understand about how to take the PSR value as well as HSR value. Okay, now let us go to that. Okay, now let us understand how to take the PSR values as HSR value. I have taken some enlarged images here. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ PSR ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ರೈಟ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು PSR ಮತ್ತು HSR ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದು 5 ಅದ, 10, right? If this is 5, this is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Like this, we have the values. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ, ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಡ, ಮ್ಯಾಗಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂಗದಾರೆ 0, 5, 10, like that only it is, right? Okay. See, first we'll understand about how to take pitch scale reading, PSR. How to note down PSR, that we will see. See, PSR means it is the position of head scale on the pitch scale. Pitch scale ಮೇಲೆ head scale ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ PSR ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅದಾವ, ಪಿಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 20 ಅದ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 20, 21, 22, 23, 24. Only up till the 24th division the lines are visible. 25, 26 ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೈನ್ಸ್ ಏನದವ್ರಿ, they are behind the head scale, right? So visible division ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ, it is up till 24. 24 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ visible ಅದ್ರಿ. Up till 24 it is visible. So PSR reading in this case is 24. PSR reading in this case is 24. Okay, now we'll come for HSR, head scale reading ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So how to know the value of head scale? See, head scale reading ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you should concentrate on this reference line. ಇದೇ ನಮಗೆ horizontal reference line ಅದಲ್ಲ, ಇತರದ ಪೊಸಿಷನ್ head scale ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. With which division it is coinciding. See, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಇದು 11, 12, 13, 14, 15. Like this the values are there. Where does this horizontal line lies? ಈ horizontal line ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ, ಇದು ನಮಗೆ 10 ಅದ ರೀ, ಇದು ನಮಗೆ 11 ಅದ. And exactly 11 ಜೊತೆಗೆ ಅದು coincide ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. It is not coinciding exactly with the 11th line ಜೊತೆ exactly coincide ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. It is a little bit behind the 11th line, right? So that's why if it is in between the 11th line and 10th line, or if it is exactly coinciding with 11th line, you take it as 11, no problem in that. Exact 11th line ಜೊತೆ coincide ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು 11 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. Suppose in between ಇತ್ತು 11th line ಮತ್ತು 10th line, ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ somewhere in between that, then you have to take the lower division value. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ HSR ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to take 10, lower division value ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, right? So this is the first example. We'll go for the second example. So ಈ second example ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು HSR ಮತ್ತು PSR ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So first let us note down PSR and then we'll go for the HSR. So PSR, how many divisions are visible? 0. ಇದು 5, 6, 7, 8, 9. 9th line is visible but 10th line is not visible. So how much is PSR? PSR is 9. Correct? What about HSR now? See, here is the reference line. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ reference line ಅದ. Reference line and 5th division. ಇದು 0 ಅದ, ಇದು 5 ಅದ, ಇದು 10 ಅದ ರೀ. So reference line ಮತ್ತು 5th line ಏನಿದಾವ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ coincide ಆಗತ್ತವೆ. So 5th division is coinciding with reference line. So how much is the value of HSR? HSR is 5. Correct? So this is how we have to see. There are two more examples here you can observe. So ಇಲ್ಲಿ just ಬೇಗ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. So PSR as well as HSR will see. First we'll see PSR. See, PSR is how much you can say now. This is 5, it's 6, it's 7 other. So PSR is 7. HSR ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, HSR ಇದು 30 ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So 37th line is coinciding with the reference line of the pitch scale. So this is 37. Correct? So ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ PSR ಮತ್ತು HSR ಅದಾವ, ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. PSR ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ, this is 10, ಇದು 11. 11 is PSR. How much is the HSR? HSR is 25. 25 is coinciding with the horizontal reference line, right? Okay, so that's how we have to take the values of PSR as well as HSR. Now we'll go for the trials. Okay, see, we are going to measure the diameter of this given wire using the micrometer screw gauge. So first trial we are going to perform.
ಸೊ ಈ ವೈರ್ ನೀವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆನ್ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಆನ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನಡುವೆ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಈ ತರ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ರೋಟೇಟ್ ಇಟ್ ಟೈಟ್ಲಿ, ಇದು ಬಹಳ ಟೈಟ್ಲಿ ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಟೈಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಈ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ರೋಟೇಟ್ ದ ರಾಚೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೈಸ್ ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಅದು ನಮಗೆ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವೈರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ತರ ನೀವು ವೈರ್ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ PSR as well as HSR values. ಓಕೆ, ಈಗ PSR ಮತ್ತು HSR values ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ I have already told you how to see the PSR value as well as HSR value. Okay, I guess it is clearly visible for you now. See, pitch scale ಮೇಲೆ how many divisions are visible? Pitch scale ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು divisions visible ಅದ ನೋಡ್ರಿ. There is only one division visible. Correct? Sorry, I will show it here. See, pitch scale ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 0, ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1. First line is visible, second line is not visible. So how much is the value of PSR then? PSR is 1. Correct? So PSR 1 ada, idin 1 anta barkodri. You note down PSR as 1. Okay. PSR is 1. Correct? So I noted down PSR as 1. Next, we'll calculate HSR now. So HSR ನೀವು calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. HSR calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, you have to observe which division on the head scale is coinciding with the reference line. Reference line ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ division correctly coincide ಆಗತ್ತದ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ coincide ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, you just go for it. Don't go on observing the further divisions, right? So where is the reference line here? This is the reference line. ಇದು ನಮಗೆ reference line ಅದ. Reference line ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ coincide ಆಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 50, this is 55 and this is 56. So 56th line is coinciding exactly with the probably 56 and 55. So 56 ಮತ್ತು 55 middle ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅದು reference line ಅದ ರೀ, right? 55 and 56. So which division you have to take now? 55 you have to take as HSR. So HSR ನೀವು 55 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. HSR is 55. Correct? Like this we have to take the reading. Okay, in TR ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ TR ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್, ಪ್ರತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ PSR ಪ್ಲಸ್ HSR into LC. This is the formula, correct? Okay, how much is the PSR for the first trial? It is 1. HSR ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 55 into LC ಎಷ್ಟು ಅದ ನಮ್ದು? 0.01. This much is the LC. So how much I will get? 1 plus 0.55 I will get. So how much will be the total reading? 1.55 mm. This much will be the total reading, right? So you noted down that total reading here. It is 1.55 mm, right? So ಇಲ್ಲಿ observation table ಒಳಗೆ units ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. Clear? So like this is the calculation of first trial. So calculation you have to do it. Second trial, third trial ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಐತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ವೈರ್ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ, ಬೇರೆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನೀವು ಆ ವೈರ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜನ್ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರಾಚೆಟ್ ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎನಫ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾಜ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ PSR HSR values and then you can note it down, right? So ಅವು ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವು ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನ್ TR ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 error ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ 0 error how we have to use that I will tell you. Before that let me clear this point. ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂದದ 1.55. ಇದ್ರೊಳಗನ 0 error ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 0 error ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ 0 error ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 values and find the mean of these 3. Mean ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Add 1 2 3. You add all these 3,
divide it by 3, you will get the mean value. Mean value ಬರ್ತದೆ. ಆ mean value ಇಲ್ಲಿ diameter ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. Sorry, ಇಲ್ಲಿ millimeter ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. Mean value ಬಂದ್ಮೇಲೆ and then you subtract the zero error from that. Correct? Okay, so first let us find the mean and then we'll see how to subtract the zero error. Okay? Okay, all 3 readings I have taken. 3 readings na ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ಟ್ರಯಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ನೋಡ್ರಿ, PSR ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. HSR ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ HSR, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 3 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್. ಸಿ, ಮೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1.5 plus 1.55 plus 1.58 plus 1.56 divided by 3, you will get it as 1.563. I will take it as 1.56. Correct, I got it as 1.56. So mean diameter is 1.56 mm. 1.56 mm. Right? Okay, in nodri mean diameter minus 0 error ada. So mean diameter namaga nodri corrected diameter anta na barayevu. Corrected diameter andre 0 error na atrolage minus ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ mean diameter ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ? How much is the mean diameter? It is 1.56. Mean diameter is 1.56 minus 0 error. Right? 0 error. 0 error ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ರಿ, and then you should multiply that sign of the 0 error with this minus. ಈ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ 0 error ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ? How much we had got 0 error? 0 error ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು minus 0.09. Right? So I will take it here, minus 0.09. Minus 0.09. Correct? So we have to add it now. So it is 1.56 minus into minus plus 0.09. Like this we have to do. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ 0 error ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ 0 error ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? 1.56 plus 0.09. It will be 1.56 plus 0.09. How much will get? 1.65. Okay, note it down. So here it is 1.65 mm. So 1.65 mm is the diameter, corrected diameter. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ, ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1.65 into 10 to the power minus 3 meter. Right? Okay, so that is what we have got the diameter. Now, lastly, you have to write the results now. So result ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. Result should be written with the unit. See, here is the result. The diameter of the given wire as measured by screw gauge. So it is 1.65 into 10 to the power minus 3 meter. With the unit you have to write the result, otherwise you will lose 1 mark. Right? So that is how we have to get the diameter of the wire using the screw gauge. Don't forget to make the calculations of each trial. Prati trial na ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ trial calculation ಮಾಡಿದೀನಿ. All 3 trials calculations you have to do. Right? ಅದಕ್ಕೆ separate marks ಇರ್ತದ್ರಿ. Okay, so that's all about the micrometer screw gauge. How to find the diameter of a wire using the micrometer screw gauge. Right? So dear students, if you like the content of this channel, if you understood the practical clearly, please don't forget to subscribe the channel. Hit the subscribe button right now, and please share the video, share the channel with your friends without fail. Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. We'll surely do all that things which are required for you. Right? Please put a comment, and if you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely do a video on that. We'll continue this series of video in the upcoming videos also. Right? Thank you so much. Keep watching and keep supporting the channel. Thank you.